En una pequeña barranca de selva mediana subcaducifolia. Este hermoso lugar del Aguacatillo, ingresas por la Florreña de Manzanillo, Colima. Hermosos ejemplares de palmas de coco de aceite, coas, otrogones, pájaros carpinteros, hermosas lianas que alcanzan la cúspide y buscan siempre la cima para captarlos. Venga y conozca este hermoso lugar y respételo. Aquí filmando un poco de este ecosistema con los compañeros de siempre que nos gusta la aventura. Aquí Juventino Chávez, guía certificado con la norma oficial mexicana 09, y Marcos Magaña, guía certificado también con la norma 09. Además que contamos con la norma 8. Contrate un guía especializado. Venga y conozca este lugar. Gracias. De forma temporal o de forma permanente. Vegetación, selva mediana subcaducifolia y un gran coro de especies canoras. In this region, known as El Aguacatillo in Manzanillo municipality, we are hearing a different chorus of birds that sing every day. Some of these birds are residents, and some of them are like passerine birds that come only for reproduction, quasi-endemic, semi-endemic from the region. El Aguacatillo in Manzanillo, Colima offers a medium-sized jungle with subdeciduous vegetation, one of the nicest environments in Mexico to live Colima, to live Manzanillo in these environmental conditions. Come and take a tour with certified tour guides in Manzanillo, Colima. Marcos Magaña and Juventino Chavez Figueroa, certified tour guides with a Mexican official norm 09. Bird watching, interpretation of nature, wild tours. Manzanillo, Colima, Mexico. Welcome to Manzanillo. This is one of the most beautiful spots we have in our region. This area is known as El Aguacatillo. This is a wild forest, like subdeciduous medium-sized jungles. Here we have different species of trees, birds, type of rocks, and a great altitude plus an excellent weather. Welcome to El Aguacatillo. We are tour guides. Certification is very important for us, so we have the norm 09 to provide nature tours in this type of environments. Welcome to Manzanillo and take a tour with Marcos Magaña and Juventino Chavez. Thank you very much.